Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Maria Masane, every week to discuss about your health issues. Today we have a brand new topic for you, which is to deal with immunizations, or what people commonly call vaccinations. I think it is very important for the mothers and parents of children to know the benefits of immunization. But before we start the program, as usual, we still have to remind our viewers about the fact that COVID is still here, and that in fact we think we are at the beginning of our second wave, and we hope that people remember this and take the necessary precautions so that we don't have a very bad second wave, and so that we can curb it in time, so that we don't have many mortalities or many people getting sick from the COVID. As we always remind you, there are three simple measures that we must continue taking so that we can keep this deadly virus at bay, so that we don't suffer from it the way other countries are suffering from it, other countries that are even stronger than us, other countries that have even better health facilities than us. They are suffering very much from this disease, and we don't want to reach that level. To prevent ourselves from reaching that level is to have the mindset to protect ourselves and protect others. And the way to protect ourselves and protect others, the first one is to avoid big crowds, to avoid being in an enclosed environment with many people. The second is that if that cannot be avoided, to wear face coverings so that you can protect yourself and so that you can protect others. And the third one is frequent hand washing. And the hand washing, we usually advise people to wash their hands with water and soap for up to 20 seconds when you're doing it. And if water and soap are not available, then we use the widely available now hand gels, and clean our hands, sanitize our hands anytime we remember, or anytime we touch surfaces that other people might have touched, or anytime we enter a premise and anytime we leave a premise. If we do this collectively, then we will be able to save ourselves and we will be able to save others. If a few of us do it, but most of us do not adhere to this, then we have a possibility of getting a very bad second wave. And we pray and hope that that does not happen in the Gambia, because our health system is not equipped to deal with such a massive problem if it becomes one. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaate fii nii ci QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Maria Masane ñoo leen ko di indil fii nii semaine bu nekk di waxtaanee seen wérgu yaram. Tey nag dañ leen indil beneen màcc bu bees bugg a waxtaanee ñàkk, lu ñoo waxee ñàkk ci wolof, mooy péngu wala garab yi nga xam ne dañ ko dee jox xale yu ndaw yi pour mu mun leen a aar ba nga xam ne yenn feebar yu garaaw yuñ daan di am duñ ko am. waaye nag balaa ñoo dugg ci loolu noonu, ba tey feebar bii nga xam ne moo fi nekkoon at bale passé, ba tey demagut. at bi jeex na de, waaye feebar bi jeexagut. ndaxam sax luñ fokk mooy ne ñu ngi duggaati ci beneen gandax boo xam ne xamuñ fan la moo dem. waaye benn mbir moom xam nañ ko, mooy ne am na ay mbir yoo xam ne suñ ko defee yàlla mun nañu ci musal ba nga xam ne yeneen dëkk yoo xam ne ñooñu gën a am doole, dëkk yoo xam ne ñooñu gën a am jumtukaay, tey soo fa demee ñoom ñëpp a ngi jaaxle, parce que ñu faa dee bëri nañ, ñuy am feebar bi bëri nañ. ñun nag amuñ jumtukaay yooyu noonu, waaye mbir yu yomba yi nga xam ne mun nañ koo def ba yàlla mun ñoo musal ci feebar bii nii, yooyu yomba naa def te ñun ñëpp mun nañ koo def.
te yaakaar nañ ne ñun ñëpp suñ ko defoon dinañ aar suñ boppa dinañ aar suñ mbokk yi dinañ aar suñ dëkkandoor yi. mbir yooyu noonu nag ñetti mbir rek la te time bu ñu ñëwee fii feeg ba feebar baa ngi fi daal time bu ñu ñëwee ci programme bi dinañ leen ko fàttali. bu njëkk bi mooy ñu moytu mbooloo yu bëri moytu di nekk ci place yoo xam ne dafa tëju ñu nekk faa nit yu bëri lépp loo xam ne mun nañ koo def te amuñ mbooloo yu bëri ñu def ko ci anam boo xam ne amuñ mbooloo yu bëri mooy bu njëkk bi. ñaareel bi mooy ne su nekkee dem nañ ba nga xam ne ñàkk a nekk ak ay nit ci benn place mënut a am. ñaareel bi mooy ñu sol li nga xam ne moom lañ sol nii ci programme bi nga xam ne programme bu ñoo def rek di ngeen gis ñu sol ko mooy ñu ngi sol masque nga sol loo xam ne dina aar sa gémmiñ bi dina aar sa bakken bi nga xam ne nu maa waxee ni luy génn suma gémmiñ bi du mun a dem ci Mariama te Mariama tam suy wax luy génn si gémmiñam bi du mun a ñëw si man parce que moom mu ngi sol lu ko aar man tamit maa ngi sol lu ma aar. soo duggee ci moto nga def mbir yi nii yëpp suñ munee def loolu noonu di nga gis ne dinañu dimbale. ñetteel bi mooy fuñ toll ñu raxas suñ loxo nga xam ne suñ ko fàttalikoo rek ñu raxas suñ loxo ndox ak saabu nag moo gën ci raxas loxo nga raxas ko lu mut ñaari fukki simili. su nekkee ne foo nekk amut ndox mooy gel yi ni ñuy wax nii nga use ko nu ñoo def rek mooy dinañ bàyyi Mariama léegi nii xam naa ne ñëpp a ngi ko bugg a gis parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi seetaan programme bi Mariama tax rek ñoo tax ñu muy seetaan programme bi waaye dinañ ko bàyyi mu nuyoo mu dugga si li nga xam ne moom lañ waxagum nii balaa ñoo dugga ci programme bi kon lii daal tey mooy programme bi ñu fàttali leen rek ne feebar banque bi ba tey Mariama. baraka docteur assalamu alaikum baɗi gambiyankol anen jubirlal mbal kon toon na ka wo QTV télé bu mbato ka fali ko alla lokun kacamingi ka fay health link mi yalon ka commencé ka batala wara wala ka tata lancé adunga nal dimma Mariama Sane anin docteur ba fa docteur Aboubacar Dia wala be siringa le jang kanyin kaca kale comme docteur ya fale nyamin dorong bin na kaca nyabe tilin na kaca kuma balla kaca mi yalon ka nyatilin ta dindingol la pingol la fajani be ka sanjudulu sotala to ngaje ko nyemu kulete mi yalon ko nyanta ka kacale pour ka wululal hakilo bulandi anin ka bamal hakilo bulandi dindingol la pengola nyanta ka tanya min anin wato min ne nyanta ka ta abar janim be wakela dorong comme lokon ka kanya min al molbe yalon ko be sangale kono hani kabi mi yalon ko nyin kuron mi yalon ko ka fay coronavirus dul ka fay covid-19 abe bankol kan abe dunya kono hani kabi ada be mol fa kan e boro findita e bari aboro mom futa jang antoli ya sotole folo kenon adun ngaje ko sain abe kafu kanne tubabol ka fu mi second wave ngaje ko abe commencé kan na banko kan janne adun hani kabi silo le bije mini le alon ko ninga tarangi ta dorong mba barako talala no banko kanne wato hani kabi nka mol hakilo bulandi nyin silo le le nyanta kaminta janim be kacaw kacakela lokun mbe banko dingol hakilo bulandi lalal anin jibir lal nga foko nga kata nga kafo tala surtout kafo mi yalon ko mbobe bunkiling parantero tije bunda tije mol siya abunga kono nimman kafo talano bari nga tala mol kana siya abunga kono komi ngali enje nyam bimbe sirinten ntani docteur bijane ani modol kote min yalon ko be masko dunne ate masko dunne nte masko dunne oto ning atara mbe fewo fen fula doron ate bondilante da kono akatate kan ate fonga ya misal nyami adunga ka fewo fen fo ate bondila da kono ay nante kan oto nga kata nga kafol tala adun ninga tarambe kafol fanan kono dun kana tudula kele mi yalon ko mol siata je ning mawono doron fulanja mun kanyum masko do mi yalon ko asen tankanole nka dun isaje fewo fen ka fintin da kono doron adun anin nka niyo jimin na doron ate fintil akata modol kan nim mawono hani kabi wol bemu silolete mi yalon ko isen tankano nyin kurangalale nga kata nga buluko siyandin na ko kono bake jisanu anin safuno amanke kuti mi yalon ka koleyata itata dawoda drong safuno nin jobi jele ninga tara mawasoto jelol bi jele menel yalon ko ke wafi marché to dawoda ite dula dawoda jibe drong abetikin teng asupa marketing teng a marché konon teng yayi lal fongo ka wafi le menel ka yayi ka wafi oto adamu njaw ya nga wasa ngam bulol kunal bari hani kabe nimbe jiyo nin safuno tala manki doro ye safuno ta ye bulo tirtir doro ye jik sen hani fo seconds muang ibe wala tala ye bulol ku kadum bulol tema anakan kan won singol kono ku bari nyin jankaro ka mabo jele
adu ninga taram bulol manku faisane ayara ya ye bulo ta doro ya tres nyobala doro yes sananku wa mantan nafala oton kam bulol ku nka jalol use nka nyimmas kol dum membe dal ni nungal tankala anung nga kafotala wallam siloti mi yalon ko ninga tarangi ta doro nyin kuran mi yalon ka be duniya ko na be mul fakan aten tol torala wake kadu kon sembo mo wara ko tubabu bankol ali ajale ya commencé le ka borol di bari hani kabi amam futa jang oto nyin silo lese makoy no pour nga nyin kuran kele adu ngam fango makoy oto jannimbe kacha sindi la docteur do nyinno mun na hakil bulandoti pour banko dingol aning jiber lal e ka tama nyimbundal adu jikita momo tamata nyimbundal do ribe fantankala nol anila dimbayal anim banko be nyin kuran la docteur. Thank you very much, Mariama. Mariama, as we said, we're going to talk about immunization today. Immunization has a big history. There was a time when there are certain diseases, I'll mention some example, which were about to annihilate the world, which were about to finish the world. In fact, the first one that had a vaccination, that's why we call it vaccination, was smallpox. And at that time in Europe, it had killed more than 1/3 of Europe. So if you divide Europe 3 times, it had killed more than 1/3 of Europe. So it was a very bad disease and was killing people in the millions. But today, the world has been able to eradicate smallpox because of vaccination. So vaccination is very important. It's real. Many people today would say, I don't believe in immunization, or immunization is peaceful. But the only person who will say that is the person who does not know the history of certain diseases. Today you cannot talk about smallpox because it has been eradicated in this world. But it's a disease that we know about. It is a disease in the recent history which has been documented, which was killing a lot of people. Talk about tuberculosis. The way it was common before now has become less because of immunization. Talk about something called measles. Still we do have one or few cases in the Gambia in a measles season where the children have some rashes, they have very high fever, they have diarrhea, they have chest symptoms, and they can die from it. It kills a lot of people, and that also has been reduced because of immunization. Talk about polio. Which used to make a lot of, you can see a lot of people who are in their 40s, 50s, who at that time, polio was not really eradicated. It's nearly eradicated in the Gambia now, but it was still present here. And you find somebody whose one leg is smaller than the other leg and is having to use a stick or is having to limp to walk. All of those people, it was polio that caused it for them. These are all real diseases, and immunization has gone a long way to either reduce them or eradicate them. And just as a quick history, so that we don't talk too much, then we will come to the immunization process itself in the Gambia. But I just wanted to give the people a bit of a history of why immunization is important, why immunization is real, is a real lifesaver. So that they understand that, so that they make sure their children go through it. It's a good thing that Gambia is one of the countries which has a very good immunization rate. We are doing much better than many countries in this world, maybe because of our size, and we are able to penetrate the whole of the Gambia. But it is something to remind mothers and fathers about. It should not be only a mother's issue. I know that here in the Gambia it's only a mother's issue who will have to remember the dates and go and so forth, but the fathers also should be involved in this and remind the mothers and help the mothers to be able to take their children for immunization. Mbokk yi lu ma doon wax Mariama rek mooy dugg nañ ci topic bi mbiri ñàkk yi la ñoo wax mooy feebar yi nga xam ne am na péngu yoo xam ne wala garab yoo xam ne suñ ko joxee xale bi du mun a am feebar boobu noonu wala feebar boobu du ko yomba jot. am na ñu bëri nag nañuy wax ne ñoom understand nañ lu tax nit yi di jël ñàkk parce que ñuy wax loolu noonu dafa fekk xamuñ yenn feebar yi nga xam ne ñu ngi woon ci àdduna bi ak naka lañ daan di def ci àdduna bi. képp koo xam ne mag na tuuti xëj na dina fekk ne gisoon na feebar yooyu lan la fi daan di def ba nga xam ne xale yu ndaw yi daf leen daan rey si ñu bëree bëri benn ci feebar yooyu noonu ñu ngi ko ooyee smallpox boobu nag moom àdduna si yëpp génnee nañ ko fi. waaye amoon na time boo xam ne lu moo rey si nit kenn xamut lan la toll. demoon na ba Europe soo xaajee seen nit yi ñetti xaaj benn xaaj bi yëpp reyoon na leen. ba balaa ñoo amee lii nga xam ne moom moo tax sax ñu commencé lu ñoo wax ñàkk yi nii
feebar beneen bi nga xam ne mun nañ ko cee wax mooy feebar bu ñoo wax measles xamoon naa nag tur bi ci olof waaye léegi fàtte naa tur bi ci olof waaye mooy dafa feebar la boo xam ne xale yi la dee di daal daf dee tax ñu am ay picca yu ndaw seen yaram yi di tànga biir bi di daw ñuy sëxat te ñu ci bëri ñoo xam ne am nañ feebar boobu noonu suñ amut faj bi nga xam ne war nañ koo am rek dafaa rey xale bi xale yu bëri la rey waaye léegi am nañ loo xam ne ñu ngi koo ñagee xale yi ba nga xam ne xale yi duñ ko mun a am ba feebar bi wàññeeku na lool ci dëkk bi am na beneen feebar boo xam ne xale yi dañ ko daan di am ba nga xam ne léegi nii xale yi dañoo lafañ dañoo dem rek seen tànka yi duñ doxati am na ñu bëri ñoo xam ne léegi ñu ngi am ay juróom fukki at ak yooyu noonu loolu noonu moo taxoon bañ lafañ léegi nii nag moom feebar bi wàññeeku na fii bu baax a baax lu tax mu wàññeeku mooy ñàkk yi ni nga xam ne moom la ñoo defal xale yi lu ñoo wax tuberculosis moom it tamit bëri woon na fi lool ba tey nag mu ngi bëri Gambia am na yeneen yu bëri yoo xam ne mu ngi koo indi léegi nii waaye moom it tamit dañ ko day ñàkk ba nga xam ne léegi nii ñu bëri amatuñ ko am na dëkk yoo xam ne sax léegi nii ñoom daanaka amatuñ ko lu tax rek mu ngi ñëwaati mooy am na yeneen feebar yu bees yoo xam ne mu ngi ñëw waaye képp koo xam ne jàng na ay feebar xam ay feebar yoo xam ne mu ngi daan am fii nii xam na ne ñàkk am na njëriñ xam na ne ñàkk mu ngi dimbale xale yu bëri mu ngi tax xale yu bëri léegi ñu ngi dunda si jàmm because ñu ngi ñàkk xale yi foog naa ne loolu lañ ko bëgg a ubbee balaa ñoo ñëw Mariama dugga nag ci mbir mi parce que Mariama loolu ci liggéeyam la bokka mooy ne di péngu xale yi wala di leen jox ñàkk yi nii mu wax ñu yan façon ñàkk la ñoo def ci Gambia ak naka lañ ko dee defee ak lan si mun a génnee ba nga xam ne yaay yi ak papa itam dinañ mun a xam loolu noonu ñu xam naka la ñoo def ba seen xale yi am ñàkk bi Mariama Abaraka doctor coming a file nyaming bi na kachanya betilin na kacha la mi yalon ko dindingol la pengu ika minta la dindi ya pengu fajani be sanje lulu sotala comme docteur ya fa nyame ndron nunto kebal wal kuran sifa jamal le findita mi yalon ko ake batandela nung ay kuran do misal janga ko ka fa small pox to babol ka fa wala nyama wala mi kam moje mi yalon ka balo ka kande ko way mo jamale fa nyun dunya ko no janding pengo bandila mi yalon ka be ma ko la puru ay nyun kuran bang dunya ko no oto wal kuran wal min yalon ko sotata nyim pengole atinna e kurangol banta e ka kurando fanange ka fay ko measles aya fanya mi ngafana malon nin surwa kan wala fana malon ni man ka kan wala bari amu kurane timi yalon ko e kaje dindingo balo ka kandi akono ka bay adun dobe je akanol fongo ka yiti do manding balo ka chuputun dingol soto e ka fole measles wo kurango fanan hani ka bi aka finti jane dolbi je banko kam bari jama mi yatinna akurango sembo talata duniya kono atenyin dindim pengole atinna sembo talata akoning ali ajibe na nunto kebal dolbi je bakititale mi singol buka tamano wo femma wotinna fo polio kurango badi saying alkaje wo kurango saying surtout danaka banta duniya fonkonel baydi ye pengo fintinde le mi yalonko ay ka wo kurango anaka boro le fintinde mi yalonko aka wo kurango dronekel pengo sototale adunga do sototale kamin tondi da kono oto nyimu kule te mi yalonka kumaya batale wala tinanga kachana tinambi puruka alfal bululal hakilo bulandi nyinku pengola amanka ko mulula musol drone nyanta ka e hakilo to nyim pengola ni yaji me jama na nyim banko kan ulula musol drone no bulula kel fanan hakolam pour dindingol la pengo e ka hakilo e ka bulela ko kono ni mulula muso man dindingo samba no drone bulula ke asamba oto jannimbe ko woku kala lafta mole nyina long ko nyim pengoli beta yatale hani alka nyim kurango min je ka fay covid-19 ye pengole fintinde mi ya lonko abe mako ila puruka aturo bang dunia kono oto pengol kuma akuma batale surtout dindingol la pengo mi ya lonko ake tanka bakele mol dolbi je koy mallala bari ni atare ya jibe ye nunto ke ba nyininka kurangol min ya lonko fintita ye fa ay mo jamal fa adum pengol le fintita min ya lonko ke mako e kabri dindingol mako e saje ni ka ke ba ya kana kurango soto ota kuma ya batale ngaka cha sendi doctor. Thank you, Mariama. Mariama, just again to put a little bit more weight on that. There is what we usually measure in the country. We usually try to count it. It's the deaths under 5 years old. If you look at the deaths under 5 years old, so many years ago when we didn't have as much vaccination going on or as much immunization going on, and you look at what it is now, we are improving. Yeah. There are some countries, they have much less of it because they have a very good immunization system. So people have to know that it is useful. Now, how do these immunizations work? People maybe need to know that. I'll just give a brief of how they work.
the only thing they do, it is not a medicine that cures the disease. The only thing they do is to boost our immune system. That is why we call it immunization. Is to make our system recognize this as a bad thing, so that when it enters, then the system already knows that this is an enemy and deals with it, rather than it entering and the system is confused, is this enemy, is this friend, and cannot deal with it. So the only thing that these immunizations do is to introduce this disease to the body and tell the body, look, this is what this is. Next time it comes in, be ready for it. So what the body does is it prepares an army that is only for that, so that once that enters in, they attack it immediately, because they know that is what it is, and that is the only thing it does. So it's a very simple mechanism. Mariama lu ma ko doon wax rek léegi nii mooy ne mbiri ñàkk bii nii lu am solo la, parce que ñun ñi nga xam ne ñoo dee di seet mbir yi xam nañ ne ay at yu bëri yu yàgga ñu daan am xale yu daan juddu bees ba am juróomi at ñu si daan faatu dañ bëri woon lool te feebar yi rek ñoo taxoon ñu daan faatu. Léegi nii ñu daan faatu suñ ko xayma woon time boobu noonu xayma léegi ñuy faatu gis nañ ne loolu wàññeeku na lool. Loolu nag benn nit du ko mun a xam, moo tax nit yi benn nit yi xamuñ loolu noonu, moo tax duñ dañ yenn mun nañu taxaw sañ nañu taxaw wax ne lii amut njëriñ, parce que ñoom xamuñ numéro yi nii, waaye numéro yi ñu ngi fa. soo ko bëggoon a seet mun ngaa dem seeti ko nga gis ne lii nii dëgg-dëgg am na njëriñ. ma bëgg leen a wax rek ñàkk bi naka la dee liggéeyee, pour ngeen xam naka la dee liggéeyee. Moom comme nuñ ko do waxee woon fii nii before, mooy ne yaram bi dafa am kaaraange boppam boo xam ne lu dugga ci yaram bi moom moo ko dee xeex. waaye nag sooy jéem a xeex loo xam ne xàmmeewuloo ko, balaa nga koo mun a xàmmee, balaa nga koo mun a xeex, mun na laa indil lum laa indil. waaye nag ñàkk bi lum dee def rek mooy daf dee wan yaram bi ne feebar bii nii mu ngi fi, mu ngi nii ma wanale ko moom, nga xam ne di nga ko xàmmee, nga xam ne kaaraanga yaram bi dina am ay soldaar yoo xam ne daf koo liggéeyaagum denc ko boor, nga xam ne time bu feebar bi duggasee rek dina ko xàmmee. time bu feebar bi ñëwee rek dina xam ne feebar baa ngi nii, fekk am na kaaraange ba pare mu xeex ko. moom noonu rek la dee doxee, nekkut ne dafa faj feebar bi. léegi nii nag dinaa bàyyi Mariama wax loolu noonu ci kàllaama Mandinka, su ko waxee ba pare nag dinaa bàyyi Mariama moom ci boppam, gannaaw moom moo dee liggéey ci lii nii, mu wax ñu yan ñàkk lañ am ci Gambia bi ak xale yi kañ lañ leen dee ñàkk. suñ si jógee dinañu wax tamit suñ ñagee xale bi yan mbir la yaay bi wala papa bi war a séentu ne yii mun naa dal xale bi te bu mu ko jaaxal. ñu door a nag mun a ubbi line yi, képp koo xam ne mun naa dugg ci line bi mu dugg ci line bi. Mariama baraka docteur coming nga fale nyamin dolong ako coming nunto ni ajen kanying kumo foten nga jele ko nunto dinno min kata kabo sanji lulu kaji dinno min kafa akasiale adu nga ko nyin control bi jele kiskisi rol katale adu yaje ko nyinel katale wala tinna nga nyung pengo kumaya fo banko dingole aka kumaya batale purun kan dingol samba eka pengota mi ya lonko ase mako inole ila balwoto ka boke dindingo ta kata fo ke baya e be ke bala wato minna wata kumaya batale purun ga nyim pengol fo bayri nimto ni ajibe minil kafa asiyata bakele sanji lulu kabo sanji lulu kata dumala bayri wata kuran wato kuran nyim pengol man finti nyin duniya kono wata wala tinna kumaya bata pour dindingol mini liya lonko e nyanta ka pengota bululal sa kata ye samba ye nyim pengolta e nyanta kata nyamin adun e nyanta kata wato minna e se tawa wato la ako bari janning be wokela dron aya yitandi mo la ka kuma yatale adun ambe kacana tilal pour moli ya lon fanan ning atare nyanta ka pengolta ka bo dinding kata ila sanji luloto e nyanta ka mum pengu sifal leta adun ne nyim pengolta e bum fen sifal e be mon mandarakta man serle jala dindingo bala mi ya lon ko ning atare yeje e hakilo kana amane waray kana mi yalon ko batina la foyte dingol murundi la pitanoto oto Mariama, I think what we will do is we will allow the break. We will have a break, a small break now, before we come back and allow you to go through that. And then we will go through the commercials. So we'll take a break at the moment now until we see you in a few minutes, viewers. Coast of Africa. Gap-toothed, wide smile, rich melanin skin, radiant with the colors of a rich tapestry of cultures, telling one story of unity and beauty. Wrapped in the soft folds of a mother's sir, a Khalifa's grambuba,
We embody the past of our ancestors and the promise of our descendants. Follow the records of our history, this story that tells of a people watered by the river in the gleaming sun of a coastal nation. Listen to the folk tales, those old tales we grew up on. Lebon, Lupain, Amon Nafi, Danam. Hear the music of an entire nation in the language of its heart and mother tongue. Our tongues are heavy with the song of our people. Rich and thick it rolls off like domoda, soft like yasa, bena chinla, nyokomom. Feel the beat of our pounding feet as we dance to the sounds of a throbbing drum, ageless in its rhythm. The griot's kora that speaks the wisdom of the ages. The sweet sound of a mother's lullaby bringing even sweeter sleep. We clap a melody with young and old hands, a symphony full of the pleasures of life, the joys of work and home. We are Gambian. Bi suñu cosaan la, suñu dëkk, suñu bos. Welcome back, dear viewers, and I will not waste any time, but we will open the lines now on 5050505, so that anybody who has a question can go online, but I will leave Mariama to give us a detail of how the vaccinations go. Mbokk yi dinañ ubbi line yi ci 5050505 dinaa bàyyi nag Mariama mu waxtaan ak ñun ñàkk yi naka lañ ko dee defee Mariama. Mbadi online obe yala 5050505 pour momo kumandiro soto race ngin karoke barjani mbo wakala drug doctor. We have different vaccines, and vaccines begin as early as birth, from birth of a baby till 5 years old. So at birth we usually give a baby BCG vaccine. You have the hepatitis vaccine and the polio vaccine at birth or soon after birth. So when the baby has that at birth or soon after birth, the second month of the baby, 2 months, you give the baby polio again, and you give the baby penta, you give the baby DPT, and then you give the baby rotavirus vaccine. So that vaccine will continue for the 3rd month and the 4th month. So the 4th month is the same vaccine routine, except the 4th month they won't have rotavirus, because rotavirus is just 3 doses. The second... Mariam, it seems we have a caller. Oh, okay. Yes, hello caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mariama? Yes, hello. Eba kairato. Kairat wrong. Allah do ko be nyaral baka. Mbakang alhamdulillah. Ah, okay. Obiti ata bake ngala kachamo ya dia tanya bake ba. Abaraka. Ah. Abaraka. Alka memfo akumma ata bake le aka ulula na fa bake le. Aha. Tatun kontel dol wije mandi maya. Polo bari nyin kacha FIFA dimma dol kataral fe alka nyin kacha FIFA alfoi aka moja mara karandi. Karang nyin konola. Yo mbedu ala li telefon al bedo ko minna fa ala sarjo alla do ko la. Amin. Amin kila horomoto. Amin Allah. Amin. Sa sama fana me banko kala ma banna. Amin. Amin. Abaraka. Yes, so Mariama, you were saying, yes. So you've got the 4th month, you have an additional of injectable polio. So you'll have your OPV, you'll have your DPT, you'll have your penta, you'll have your injectable polio. Then after 4 months, the baby will take a break till 6th month. Then the 6th month, you have the vitamin A dropped for the baby. And then after vitamin A drop 6 months, the baby will rest again. Which I think protects the eyes. Exactly, very well for the retinal. So you have 9 months where the baby comes in and receives the yellow fever vaccine and the measles and rubella vaccine, as well as the OPV again. Then from 9 months, the baby takes a break until they're 12 months. That's a year old. They're coming. We have a caller. We'll stop at the 1 year now, and we have another caller. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dr. Ja. Yes. Jama ngena. Jama rek sante yalla. Alhamdulillah. Hamna na man dina gena out of the topic because dama dey follow torop sen programme si. Degala. Dama bëggona ñëw ci sen kër because comme kéro li ngeen doon waxtaan ne nit ñi bala ñoo dem l'hôpital rek ñu feebar. Léegi ma xam ne li ngeen wax dégala Gambien bi wala Africain bi bala dem l'hôpital dafa feebar.
comme dama bëggoon a xam système bi dama bëggoon a ñëw si seen clinique bi pour check up. ok tamit toog ba affaire bi dugal la nga doog a jóg yàlla moo la mun a jàppale. te li ngeen di def tamit definitely we appreciate it. because ku si déglu rek dañ cee jàngat ba pare soo si jàngee tamit diñ ci foree njëriñ. dëgg la. because man fore naa si njëriñ ne waruloo toog rek ba feebar nga doog a dem. definitely nga war a dem seet nga xam lan mooy sa problème ñu advice la. su ko defee nga mun a xam waaye toog ba affaire bi dal la nga dem mooy loolu daal. mooy loolu de mooy loolu. ma amoon problème tuuti suma oom bi moo amoon problème léegi loolu laa bëggoon a xam pour ma ñëw foofu check up. no problème dinañ la ko wax mun ngaa teg téléphone bi nga déglu lu ñoo wax ci mbir mii nii jërëjëf ci call bi ñu ngi laa gërëm foog naa ne sax génnuloo ci topic bi because the same topic bi la soñ si ñoo wax vaccination oo ñàkk mooy nga prevent balaa feebar di ñëw nga jóg balaa because xale boobu ngay yóbbu ñuy péngu xale bi dara jotu ko mu ngi si jaamaam waaye lu tax ngay ko yóbbu ñu péngu ko mooy pour nga aar feebar yoo xam ne mun na koo gétteen wala mun na koo dal ba feebar yooyu noonu du ko dal comme lu ñu dee wax fii nii rek ñun fii nii bugguñ fee waxtaanee benn particular clinique lu ñoo wax rek mooy ne am na place yu bëri yoo xam ne léegi mu ngi Gambia fii nii soo fa demee dinañ la mën a cegal sa yaram ci kaw ba ci suuf wax la lan moo la dal so yow fu la gën a jegeñ rek waaye wala foo xam ne foofoo dal sa xel mun ngaa dem foofu noonu ñooñu cegal la fii nag duñ la mën a wax benn particular clinique ne bii nii li moo koo def wala bële moo koo def waaye daal mun naa laa wax ne am na place yu bëri yoo xam ne dañ ko dee mun a def problème bi rek mooy ne lopitaani nguur yi moom dañ dee di seen loxo daf dee jàppa loola lool parce que ñu ngi faj ñi nga xam ne ñu feebar ñi sax mënuñ leen a jekkali saakaatuma di jéem a seet koo xam ne feebaragul waaye am na lopitaan yu bëri yoo xam ne léegi nii ñu ngay jóg fii nii ñu ngi fii nii dinañ la mun a seetal sa yaram foog naa ne loolu laa ko mun a ansa Mariama you were in the 1 year of the vaccine. So at 12 months, that's a year old baby. You have to have your mebendazole for your deworming tabs and your vitamin A again for the sight of the baby. And then 1 year, the baby will rest until 1 year, 4 months. You have a repeat of the DPT booster. And the DPT booster at 2 years now. Mariama, 1 year, 4 months. Yes. We're going to 5 years, I know, but we still have another caller. We'll allow them. Right. This is a program for the callers, so we will not stop any caller from entering. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. maa ngi laa jëlee docteur Dia ak Mariama ci programme bi. jërëjëf jërëjëf. foog naa tey moom am na bunta bu am solo boo xam ne laal ngeen ko. because soo waxee wér gu yaram rek comme ni nga ko waxee woon ci gannaaw Gambien bi dafa foog nag ne boo feebaree la. waaw. soo am na solo trop wax wàllum ñàkk bi. because ci jamono ji biñ toll nii ba fii wàllum corona bi. soo ko ñëw na xelal loo xam ne tamit ñu fan si pay attention. waaw. te am na jéego yu bari yoo xam ne askan bi def nañ ko nguur gi def ko. ma use this opportunity pour askani Gambia because léegi demam noo. household name la. ci biir Gambia soo loolu soo gisee ñu mën koo am rek c'est que nit ñi dañ dana gis ne dañ takka seen digal. dëgg la waaye comme ni olof Ndiaye lu fas daw daw ni yokk ko yar. dëgg la xam nañ ne nag corona lebee na àddina si nekk na loo xam ne problème la waaye nekk na problème xam ne suñ si focusé trop. mun naa na saxal liggéey yi nga xam ne am nañ ko. wàllum immunisation si wàllum joxe péngu bi am na solo trop. pour nit ñi di ñëw on time Mariama dem na fuuf si péngu yi nga xam ne moom la ñoo joxe. danaa joxe péngu yi tam ñu ngi seet ay gestu. yoo xam ne ñu di ko ooyee surveillance pour gis ne. ba soog ñu feebar yi ndax mu ngi fi ndax nekku fi. xam naa ne nag si sa biir waxtaan bi nga gën a fuuf si boor boobu pour gëstu seen. ndax feebar bi mu ngi fi nga nekku fi te loolu pour mu mun a am askan bi tam am na si solo léegi pour ñu mun a waxtaan yan mandarga nga mun a gis pour xa foog ne kii foog naa ne am na feebar bi si boobaa. ñu mun a jël ay sample seet borom pour gis quality of the programme alhamdulillah. léegi Gambia dem nañu ba egga jamono yoo xam ne ñu ngi dem digital in terms of immunisation. macha allah macha allah nekk dañ dee mun a dugal sa own online. dañ dee mun a am SMS messages pour wax la ne bés bi nga war a ñëw noonu. yooyu yëpp da ngaa gis ne jéego la yoo xam ne eggal nañ ko fa. macha allah nguur gi def na ci dara wérgu yaram def na ci dara waaye ñu ngi delloo njukkal askan bi. jërëjëf man nooy waxee nii moom xam naa ne yaa ngi ci liggéey bi soo ñu mënoon a wax rek yow yaay kan ak fan ngaay liggéey mu jéem a gën a dëgëral looy wax nii parce que looy wax nii lu ama am solo la. so ñu ngay jaan askan bi daal pour ñu gën a génn si nit ñaa ngee ñëw waaye yëfi corona bi tax na ba ñu bari dañu ragal foog ne daal soo ñëwee noos mun nga faa jëlee corona. exactly
because loolu sax maa ngi ko bëggoon a ekkati topic boobu. jéego yi nga fi wax rek yaa sa mas def li nga war a def di nga aar xale bi because su fekkee loolu am na li ñoo def mooy lan herd immunity. waaw mooy ne su fekkee ne péngu nañ ñëpp dangaa gis ne dañoo aarante waaye su fekkee des nañ gannaaw. waaw waarum péngu dangaa gis ne dañoo am ñaari boden mooy ñaar. ñun feebar yi nga xamee ne génne woon nañ ko di dem noos ak yéen yëpp dellu si waat. very good. so man la Koura Diouf regional principal public health officer. macha allah. so ñun tam dañ day yëngatu ci wàllu ñàkk bi te ñu ngi gërëm askan bi di leen gën a oo. pour ñu ñëw waaw. very good ñun tam gërëm nañ la trop ci dugga programme bi parce que loo fi wax nii yëpp lu am solo la. Wow, jërëjëf. Thank you, Madam Koura. Thank you very much. I mean, she has brought up some things that I was going to bring up even in the before the end of the program, which is very important, which is the fact that the issue of this corona, it is not as bad in the Gambia. There are some countries where a lot of diseases are emerging again because people are not going for their immunizations because of the coronavirus. And those children are dying again more than they should have died because they are not going out for their immunization. So this point that she has brought, that people should come out, even though the corona is here, all the hospitals that give vaccination, they also have their preventive measures in terms of the coronavirus, where you wash your hands and they have the social distancing and so forth. But we'll go more into that. There's another person on the caller. On the line, please. Hello. Hello. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hello. Ñu ngi laa dégg. Docteur kontaan naa ci seen programme bi trop. Jërëjëf. ñu ngi laa gërëm ci call bi. Thank you very much. soo mënee déglu ci sa téléphone bi mooy gën a gaaw. waaw déglul ci sa téléphone bi bul déglu ci sa télé bi. ok. seen programme dafa am la important suñu supérieur si. jërëjëf. li nga xam ne dañ dee yóbbu suñu doom yi non si yeneen saa yi ñu jëm dañ yóbbu suñu doom yi. ibi man nii di wax nii. ma soxla doom bi sax dama ko bañ a complete non sax waaye may am problème si moom dangay gis ne lii jëlut tëngaan bi yëpp waaye léegi daf dee am saan si yaramam yeneen sax une bad position la dee génn xam nga loolu yëpp nay sut de waaw loolu yëpp naay sut moom la fi ku kooloon noonu Aji Kura doon wax ne léegi nii basically soo ñëwee tamit apart from vaccination bi si boppam nañ am ay feebar yoo xam ne dinañ ko seet moom la ñu ooyee surveillance da nga xam ne yenn feebar yoo xam ne sax yow su nekkoon ne yaay bi doo ko mën a gis ñoom dinañ la ko gisal wax la ne feebar bi mun na cee nekka so moo tax mu am important torop pour nit yi ñëw si vaccination foog naa we'll try to continue your narrations because we have to say it also in Wolof and Mandinka. Just a summary, a quick summary of up to the 5 years, what happens. So at 1 year 4 months, you have your DPT booster, and from there, you don't come again until the baby is 2 years old, 18 months old rather. They come and repeat the MR2, they come and get their OPV, they get the vitamin A, and they get the mebendazole again. So from 18 months, you don't come again. At 2 years, 6 months, until 5 years, it's a repeat dose of the vitamin A and the mebendazole. And that is done. That's done. That is the whole thing. We have a caller. Let us listen to the caller, then we can try to summarize this in local languages. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Doctor Naginde. Jaama rek sant Yàlla. Jërëjëf. Waaw man li ma bëggoon a laaj mooy tey man dama demoon noos man yaay bu ees la bi ma nekk sama first doom dañu am 1 month waaye dama gis leen sister bu ñëw noos comme muy gën a ñëw noos like since 2019 may digga anti bi mu ko wax loolu waaye loolu jaaxal na ma trop te xale bi soo ko xoolee dafa nuru ko xiiboon ku feebar so ma doon laajte ndax warloo miss benn time pour dem noos ndax ba 5 years bi da nga war a dem every time suñu dee appointment rek wala da nga war a miss so loolu moo ma jaaxaloon daal ma ne ma call laati call bi clear out noonu waaye man lu ma looy wax mooy ne yaa boo demee yow yaay bu ees nga yaa ngi fa fekk koo xam ne moom dafa missoon appointment am bi foog naa ne kooku noonu miss appointment am bi moom benn ñàkk naka lañ ko oyatee sax si wolof ñàkk am ite
moo tax te loolu noonu mu ngi lor xaleem bi wala it tamit mun naa am yeneen a xewoon yoo xam ne xam nga kenn du dee xam lana dee xew ci façon yi nii waaye daal lu ci am solo ba am solo mooy ne feeg ba xale bi di amee juróomi at am na ay bés yoo xam ne war naa ñëw foog naa ne loolu sax dina tax ma jéem a translate lu Mariama doon wax du ma mun a wax yëpp nag benn te fooguma ne jar na sax ñu wax ko the most important thing mooy ne xale bi bu moo juddoo bés bu moo juddoo am na yoo xam ne dinañ ko jox pour aar ko ci ay feebar ba moo amee juróomi at loolu nag moom yow balaa ngaa jógee sa si lopitaan bi war ngaa laaj nurse bi wala docteur bi maa ngi jógee léegi ci lopitaan waaye kañ laa war a ñëwaati pour suma next one bi ñu bindal la ko madame bu mu koolee wax nañu tamit ne egga nañ ci foo xam ne léegi nii dañ dee mën a jël sa téléphone number nga xam ne bés bi nga xam ne yaa ngi ko war a am balaa nga koo am balaa xale bi di war a ñëw dinañ la mën a seen SMS ñoom ci boppam ñoo leen a seen automatique SMS boo xam ne dina ñëw ci sa téléphone bi fàttali na la sa doom bi war naa ñëw loolu nag xam naa ne ñëpp duñ ci mën a jotagum léegi nii ci biir Gambia bi parce que ñëpp egguñ foofu noonu si jànga wala si use téléphone si noonu waaye bokk na si loo xam ne yow su nekkee mun nga ko nga jéem a ut facilité boobu nga xam ne dinañ la fàttali waaye su dul loolu tam da nga dee am kayit boo xam ne dañ la ko day jox ñu binda fa sa next date bi kañ la yow su nekkee nekkuloo ku jàng nga am ku jàng koo xam ne dina la fàttali nga xam ne bés bi su ñëwee ñu fàttali la am na lopitaan yoo xam ne tamit ñoom am nañ jumtukaay yoo xam ne dinañ mun a call nit yi dinañ mun a fàttali ku ne kii nii bés bi la amoon war naa ñëwaate xëj na lopitaan yooyu ñoom dinañ jéem yooyu loolu noonu nag ci private hospital la moo gën a mun a possible parce que public hospital yi dañ dee busy torop waaye daal lu ci munti nekk daal mooy ne fii ak ba xale bi di amee juróomi at am na mbir yoo xam ne war nañ ko koo jox ba nga xam ne dina ko aar ci yenn feebar yi foog naa ne man Mariama di details su ma ko jéemoon sax du ma ko mun a wax léegi dafa gudd torop mbaɗigol coming ɓe gamin fo ni angale kawala mbe wala soti hen dilali doron pour alsa faham kamin fo lafta kamin fo mole doron commin dindigo na wuluta kaba wululungola ka faɓe sanji jannaɓe sanji lulu sotala pengol le je minil yalonko e ka diyala le fo janning sanji lulu be sila wata kumaya batale pour molkata e ka nyim pengol ta ninga tara dindigol wuluta kami mi ye kumandiro ken on jang amari be do wala jata kenda bunda karolla aya foko sai man sa kunda ay silo le fintinde mi yalonko ninga tara ni la dindingo tata fo tata nos ama mulka fa nyamen pour ka pengota ika kaito ika mari to sa fele ye wulula to sa fe dindingo to sa fe adun belo nomba tala le kaji ko kari wo kari ning atara le telephone so to dorong ika hakili bulandi message o senale saje ko momo yaje dorong isalon ko ndingo nyanta ka nyim pengo karle soto edu ika pengo sa fe jele dindingo nyanta ka min soto ani lungo min na nyanta ka soto ika woto ika wol be ke jele pour amari hakilo se bula ota kumaya batale pour ning atara dindingol wuluta ngakatanke sambala fitanuto e nyanta ka pengol min soto e se soto no ako kamen ninga tara itata government le momo yalon ko i wulute ka kaito le di la bluringo mi yalon ka ni na uniform kolla be cleaning ninga tara isaje ni tata dindigo dindi yaje dorong ni tata je ise lunga sa febe muruna na lunga minna ninga tara ita manke moti mi yalon ko e mukaran nati njita ko mobe je le la ma fanga la wara ila dindingol ko na seke mobe je min tata karam bungoto isa itandi amari le isaje ning alunga sita dorong ise mari hakilo bulandi ka foy ko nyanta ka dindingo sambale pour kata nyim pengola aya foko doron comme nin dindingol tata adu wamu to nyalati ni samba nos pengonyina dobi je kurangol dolbi je le kaminil sute dindingol bale saje se kurangol kisi no to wawol ka fa surveillance adu wobe keri ne hanika biasa ate banna modo bi je na dingo nata nana e dindingo nati nang ise kurando ja bala mi alon ka te fongo malon ko wala bije isa maria mar pour aita abe tambila silol munna pour isa ma ko ino oto nyinnom an kamin fani angale kangala alnga katan ka dindingol samba ka bo dindingo bulu wato to fa sanji fa janna be sanji lulo sotala nga hakilo bulandi wala ko pengol bijere dindingo nyanta community ta pour ka fonga tanka ka dindingo tanka kuranga la mineli yalon ko isa batandino le fa janning abe sanji lulo sotala doctor. Mariama, I think one of the things that we are very good at in Gambia is to criticize. We like criticizing. We like to see the wrong side of things and talk about it, which is not bad in itself if it is a positive criticism. But one of the things that Kura has alluded to is that one of the strong points for Gambia, and we have to thank the government of the Gambia for making that possible, and the Ministry of Health for making that possible, because that is one of the things that they have done very, very well, and this is this issue of immunization. I don't think there is any country in the third world, in West Africa here, which can boast of a solid immunization system like the Gambia.
We are doing very, very well in that. And really, if you were to check throughout the world, especially in the third world, we would be among the top people having immunization. So it is good also to talk about the good things. Yes. There are a lot of negative things going on, and we have to talk about them so that we can improve them. But also when there are good things, we have to mention them. And we have to thank the authorities and all the people working on immunization, that it is one of the things that have done very well. mbokk yi lu ma doon wax Mariama rek mooy ne ñun Gambien moom dara am na loo xam ne moom mun nañ ko lool mooy ñuy seet yu bon yi rek di ko waxtaanee képp koo xam ne gis na loo xam ne baaxut rek moom rek la moo waxtaanee dëkk bi de moom nangam dëkk bi naxadina dëkk bi lii am na yeneen yoo xam ne mu ngi xew yow xam ne warta xew yenn ay baax na nag ñuy ekkati mbir yoo xam ne doxut naka la war a doxee waaye am na mbir yoo xam ne tamit ñu ngi ko def bu baax a baax a baax te yooyu noonu su xewee war nañ koo waxtaanee tamit benn mbir moo xam ne wax dëgg yàlla war nañ cee gërëm government bi war nañ cee gërëm Ministry of Health mooy mbiri ñàkk yi nii amul benn dëkka ci West Africa boo xam ne mun naa bàkku ñun naka lañ war a mun a bàkkoo ci Gambia in case of coverage for immunization naka lañ ñaata nit la ñoo ñàkk fii nii si Gambia mu ngi mel ni soo ko seetloo xale yu ñu doon ñàkk Gambia bari wuñ de waaw soo demee nag si yeneen dëkk yi ñoom mënuñu éega ñun fuñ éega ci loolu noonu kon nag loolu noonu waral na ñu war a gërëm ñi nga xam ne ñoo taxawee loolu noonu commencé ko ci government bi ci Ministry of Health ci directorate bi nga xam ne moo nekk Ministry of Health nga xam ne ñoom ñoo yore mbiri immunisation bi foog naa ne Mariama war nañ leen a gërëm bu baax a baax parce que loolu bokk na si nga xam ne ñun mun nañ a taxaw fu nekk ci àdduna si bàkku ne definitely Gambia def na ci lu am solo ba nga xam ne suñ xale yu bëri léegi nekkuñ di feebar lu ko waral mooy jéego yi nga xam ne jël nañ ko soo ku mel ni Kura nga xam ne ñëw na ci line bi ñu ngi koo gërëm ñu moo liggéeyal ñëpp ñu ngi leen a gërëm ak képp koo xam ne mu ngi ci mbir mii nii nga xam ne macha allah mu ngi sowee dunda yu bëri yoo xam ne ci Gambia su du toon lii nii ndikoon du mel nii Mariama baraka docteur wom kumma kukumma baleti bari niyaji be pengol be dawoda to drong ibitala jele mol buka ko di joje wato man sakunda ye woso ni andile adun komi docteur ya fo nyami drong ako niyaje dunia jama surtout Gambia banko kan no kumo pour ka kumo fo mi yalon ka manke kuma betoti do ko dulal la karola wakasi ya bakela kuma kurum fo drong wala diatanye adun tonya kumo fo mi yalon ka ni ko man ta silola ka fo obetiata la da kuma ya batale bari hamni kabi drong ku kendol fana mini be kan banko kan akuma bata pour ka wal fanan fo pour mol se wal fanan kalamuta comme be man sa kunda tentula be jayila bayri niya jibe akoni West Africa tundo kan niya jibe bankol minil ya lon ko ka isa titar ka dindingol pengo dindingol la nos pengo oto bankuti je mi ya lon ko ay Gambia dang ota kuma ya bata le pour nga fa man sa kunda ya la baraka anim man sa kunda dinkiram ya lon ko nyatilinta jata kende alla anin director minil ya ko ila doko be nyati linta nyen din pengol la anin nyin masakunda jata kende abunda karola oto mbakata la nga kata nga fo wali ko la baraka mbe tentula mbe jayila bari be doko min kan doko kumaya batale niaje Gambia sain dindin jama mi ya lon ko mam pengu woman siya nyim banko kan dindin ngo min penguta nyin dindin pengola wala siata min ya lon ko mami rafa mobi je mi ya lon ko ibukata nos hani kabi nga kale akol soto jele bari waka wasunta wululal ma fangol la bari pour ka fo ko man sakunda mampengo fintindi pour dindingol adum fen buka jojo yeta lopitano to ya dila man sakunda lopitanol to ota kumaya batala ni nyin lopitanol min ya lonko private ka dia beleto ota kumaya batale pour nga man sakunda tinto ani Ministry of Health. Thank you very much Mariama. You see, it is vaccinations are actually very expensive. Yes. And for the government to be able to have them available not only for the public hospitals, even the private hospitals, the government gives it to them free of charge. Nothing is charged. So even the private hospitals that charge, they don't charge for the vaccination, they charge just for the service. The fact is that it is free of charge. If it was going to be charged, very few people will be able to afford it. It seems that our time is almost up. We have only a few minutes to go. So we will choose this opportunity to remind people that the COVID is still here. To remind people that we have to be careful with it, but to remind people that even though the COVID is still here, please do not stop
going for your immunization for your children. The little risk that you have of getting COVID when you go out, I think the risk of your child developing a very serious disease is more in that. So please let us make sure we wear our masks, we cover our faces, and we take our children and go to a place where they also cover their faces and make sure that the hospital is also doing what they're supposed to do and get our children to have their immunization. mbokk yi nu maa def mooy balaa ñoo tàggatoo rek dinaa bàyyi Mariama translate loolu noonu ci olof then man tam ma translate si Mandinka ma translate ko ci olof then ñu mun a tàggatoo Mariama. So when you want to translate in Mandinka, you can say your goodbyes, then I can do the same in Wolof. Thank you. Abaraka doctor bari janimbe islam be damin toten watu bantale bari janimbe tadrong anika bi ka fo moli ka kumaya batale furuka dindingol sambala pitanoto nkana sila ko covid kurangole be kedi ningan dingol samba je be nyun kurango sotalal ni sita suwo kono ika dindingo nyatilindi kurang kote ngol la minili alon ko tariyata ka mufa dan dina covid wota nga katan ka dindingol samba ka pengol tay nyanta ka tanya min nke samba wato le nyanta ka tanya min hani ka bidoro nkana nyina ko fanan ko covid kurango be kedi ne adu ngani silo mini fo mole pour se fonga makoy pour ke fonga tanka ka banko dingol tanka ni tol fonga nga kata nga tambi wasilo la woto mba fola lembe ka cada na janne mba fola le la baraka la lamor nyima la ninjibe nyima la baraka folo ko kata docteur. Thank you very much Mariama. mbokk yi luñ doon wax rek mooy ñu fàttale ko ne covid bi mu ngi fi ba léegi nii waaye tamit loolu bu mu tax ñi ñàkk a yóbbu suñu xale yi ñu dem ñàkk parce que ñàkk a yóbbu xale bi ñàkk feebar yu mu cee gën a jëlee xëj na moo gën a garaaw sa feebari covid bi nii ñuy wax nii sooy dem ba sa xale ñagam jot solal sa masque nga dem nga make sure ne place booy dem tamit noos yee ñoo ñëpp ñoom tamit ñu ngi sol seen masque nga raxas sa loxo balaa ngaa egg dem foofu noonu soo fay jógee nga raxas sa loxo nga yóbbu sa xale mu dem jëli ñagam bi mu ngi mel ni nag time bi jeex na tak ñu ngi leen a tàggu fii ba beneen yoon incha allah ñu ñëwaati si seen programme Health Link bi. Ladies and gentlemen, this is all we have for you for this week. Until next week, thank you for tuning in.